bwirana ngo ke kanaka tuzi kuri inshuti ye wowe daimoni urinda ruya rugo rwa hariya ohereza message umuntu akakwandikira gusa umuturanyi bya akamesaje ukabona ngo numuturanyi wango kandi ngo ikibanza cyacu mwaracibye ngo aho ngaho hari metero 2 ukarara ijoro ryose utekereza izo metero mwibye uwo numuturanyi mugiranye imyaka 10 tiwongera gusinzira ubwo ni imanza ashaka ugatangira gushakisha abavoka mu gitanda ico gihe nibo bamukoresheje kugira ngo wowe bakwima imigisha yawe niyo mpamvu hari message utagomba gufata ico gihe keretse uzi ko ari y'abantu b'Imana abantu bagusengera musengana peut-être aho ngaho ariko abantu So sometimes the devil will use a demon, and the demon will speak to your friend, to send a friend or a neighbor to send you a message late at night before you go to bed, and they send you a text message and they tell you the plot of land that you have, there is extra 2 meters that we need to go through, agreements, and this is a message you receive late at night, and you start becoming anxious, you start thinking of getting lawyers. There are messages you shouldn't read at night. I know how to do this. How do I know? Nabaga niteguye ndimo sengera ubutumwa bwaje mu gitondo kabona umuntu ngo ndi umunyamakuru w'ikinyamakuru ngo ari inkuru yawe dusora mu gitondo ngo keretse ngutworeje ikintu kuko nari maze kwimenya nakomeza kuko ari inkuru banyandikaho nta kihamya bafite ngerera imbere y'Imana ndi mwiza nubwo yaba ariyo sinje wihamagaye n'Imana yampamagaye bitambyihorera nkigendera ubigenza ute kurwanya nizo nkuru kugira ngo bashe kuryama neza umedita uri kumwe n'Imana imigisha yawe ntigende niko ngiye kubabwira. I am so used to this because I remember from personal experience, I would be praying, preparing the sermon, and then a journalist would randomly call me and tell me, we have a story we're going to publish about you, unless if you pay us something not to publish it. And I would let them be, I would let them go and focus on what I need to focus. So I need us to ask ourselves, what do we do so that we don't fall into this trap? You will not be disrespecting people. You will just be picky and selective of the messages. You are watching over your promises so that no one takes them. kandi ngewe inkurumi ntacyo yantwara no mwijoro nge nakomeje nsenga kuko hari ibiti umuntu aba yarakwikiye mu matwi siko twese dufite izo mbaraga kuko nta nkuru yancu umugongo nimwe yatuma ndamedita n'Imana yanjye no nta nimwe ibaho yambuza gukomeza gukora iyo ntibaho ariko urwo rwego siko twese tururiho hari urwego rero rwo kwirinda niko nibo mbabwira wifite agatwe gatoya karinda umujugujugu w'isi karinda umujugujugu w'abarozi n'abagizi ba nabi benshi mwifitiye ibikomeri muri impfubyi mwapfusha abagabo abandi abagore utwo tumesaje twose turakubaha muri mitima ntugapfe gufata za telefone utazi usome za message utazi dore ko mwenyine mwirega ku status yanyu ngo abantu narabamenye kuri status status ituma abarozi bamenye intege nke zawe bakagutera. So I am saying this because from where I stand, I have developed the muscle to watch over what comes in my mind, what I hear. But not everyone is at that level. I am saying this to encourage you to protect your heart. You have been offended. You have broken hearts because of past life experiences. So watch out and take heed. And some of you will be posting your emotions and sentiments on your statuses, and you invite people to attack you by what you post. Biriya mwandika ku status Satan arabikurikira n'abarozi biriya birabafasha cyane hari n'igihe abadayimoni badakora wewe wenyine bakorera akazi. And the things you post on your social media will invite demons to just watch you destroy yourself. Sometimes they don't do anything. They will just watch you destroy yourself. Ugasanga umurokore yanze kuri stati ngo muve ku bantu. Mu gitondo mukabyo kuri stati y'umuririmbyi cyangwa umusenzi ngo muve ku bantu. Ayo majambo yonyine na yerekana ko hari irembo ryafungutse muri wowe. You will find a believer posting on their status, leave people. You cannot trust people. These are indications of the gaps and the open gates in your life. Singomwe ngo bantu bese bamenye kutwite ubiposte kuri Instagram cyangwa guki. Uriya mwana deja utangiye kumuteza intambara akiri munda.
It's not necessary for you to post that you're pregnant. You are already exposing your unborn child to those people. Ikindi mbabwira gikomeye mutazi. Another thing you don't know. Mutazi ariko cyabaye develope n'abasataniste. But it was developed by Satanists. Mwe muragikora abahungu. And men do it, young men. Guterera umukobwa ivi ngo akwambika impeta, umwambika impeta. Kneeling down. Ibiriya muba mukoze ububaye anda y'imbaraga zindi. Niyo mpamvu mubona amagwa atakicuba kubu. When you kneel Tugaterera down. umukobwa ivi na gato. When you kneel down asking a young woman to marry you, you are actually kneeling to a power and principality that you do not know. Bibiri iravuga ngo muzapfukamira Imana yonyine. The Bible says you will kneel down for God only. Iriya ni culture yazanywe n'abakorera Satani. That is a culture that was brought by Satanists. Imara yemerwa n'abakristo n'abana b'Imana. Ntuzabikore ngo uterere umukobwa ivi. Yohana yagiye guterera marayika ivi, marayika ngo no ngo ndimbata mugenzi wawe ngo n'Imana yonyine ipfukamirwa. And this is a culture that even believers have embraced. But in the Bible tells us that even John, when he went to kneel down before an angel, the angel said that I am a servant like you. You will only kneel down for God. Mwabakobwa mwe. Young women. Umukobwa na umuhungu naje guterera ivi menya kusenye. When a man uzahita umubwira ati no winterera ivi s'Imana. Uzabyange. When a young man wants to kneel down before you, refuse and tell them, I am not God. Please do not kneel before me. Iyo si n'imico y'ikinyarwanda mwayanduye he? First of all, that's not part of our Rwandan culture. Where did you get it Muzagenda from? muhiga inyoni mutahana ibihunyira. You will look for birds and catch owls. Kimwigana ibyo mureba mu banyamerika bakora. Please, I beg you, do not imitate what you see Americans do. Bakora. Or what Europeans do. Ni bangahe bubatse muri Amerika? How many are married in the US? Ni bangahe bubatse Buraya? Bose n'aba divorce kubera ibyo byo gutera ivi. Kuko si Imana iyoboye ugo rugo. Ugo rugo ruyobowe n'ikidayimoni cy'uwo bapfukamiye. Because it is not God leading those marriages, but the demon, the principality that leads those marriages. Most of them end in divorce. Abandi ni babikora mubareke ariko mwebwe bana bo muri Zion ntimuzabikora. If others do it, let them do it. But you members of this church do not accept this. And if you have a friend, discourage them from doing it. Because you're helping them. Satan told Jesus to kneel down. And Jesus said only God should be knelt down for. You see soldiers? Do you know how they honor each other? When they honor others, what do they do? Do they kneel? If a soldier will salute a leader, why do you kneel if they will not kneel? Soldiers are the most honorable than horses. They should kneel before their leaders. But they stand in the right position and then salute. Where did you get the spirit of kneeling down? Your mothers and fathers never knelt. Your fathers never knelt and they are still married, but you are kneeling down and you are not married. Let's not talk about spiritual things. Let's talk about physical things, physicalities. Help me understand. How does she look? Is she in gold for you to kneel down before her? Girls. That I kneel down for you.
uretse n'iby'Imana. Even besides spiritual principles, I cannot kneel down. Nubwo bambwira ngo niwe usigaye ku isi, nakubwira ati nanjye ndasigara ku isi, twembi tuyisigare. Even if they told me that you are the only woman left on this earth, I will tell you I'll be the only man left, but we will not be kneeling. Uzi ko nta bahungu bakibaho. There are no men. Masculinity, ubugabo bwarashize. There is no masculinity anymore. Dufite abana b'abahungu birirwa barira ukabona rarize nk'umutsima. Ubundi nta muhungu urira. We have young men who are just softies. Very soft ukiba. Aba babzawe natwe kweli. Are they our sons? Ubundi kurira kwari kw'abakobwa. It was the girls who used to cry. What happened to the men crying? Bagira ikibazo mu rugo akaba ari urira mbere y'umugore, umugore akamwisheri ceceka sheri, n'abakobwa basigaye rero se abo mwapfukamiye bareka kubahoza ntaku. Now when the couple will have a problem, the man will be more dramatic, and you'll find that it is the wife who is consoling the husband, and it makes sense. He knelt down before her, so let her comfort him. Manhood, ikigabo. Where is manhood? Harimo na pride. There is a level of pride. Ubundi umugabo, a man n'urugo rukunda kandi rukamwubaha. Is the one that the household respects and honors. Iyo bakomanze, when they knock on the door, ndavuga ngo madaje kureba bakomanze ni ugenda. He will not say, my wife, go and see who is knocking. He's the one to go and see who is knocking. Naho abagabo bubu bapfukamye ngo sheri ngo jya kureba urimo baryamye ngo jya kureba ukomanga kurohereza sheri icyo akora niwe wapfukamiye niwe boss jya kureba ukingura. And nowadays, if someone knocks on the door, the husband will tell the wife, my wife, go and see who is knocking. And of course she's the boss because you knelt down before her. The men of today. Iyo mugicuku bakomanza bwira ngo sheri genda uje kumva umuntu ukomanza. Atuma umugore. Ubundi kera no mugabo wahuguruka ngo ninde uri ku rugi wanje. Niko siko byari bimeze kera. Back in the day it is the men who abagabo muri muzana uba bapfukamiye. Arakohereza. Reka kohereze ni wowe yapfukamiye. Kuko niwe yicaye ku ntebe nawe urapfukamiye. Apana. Tureke n'iby'Imana tuba abagabo. Umugabo n'umugabo. Discipline. Let us be men who are disciplined, who are principled. But today, it is the men who are sending the women to go and do their assignments. Entre nous. Between us. Entre nous. Between us. I'll teach the rest another day. If you had the kind of husband that you lead yourself, would you love him? Would you be proud of him? Women love men who give direction, who give leadership, who give guidance, not the other way around. Women want men who walk in a room and take their space, but the husbands of today, they are busy being emotional. Men. You have had so much, close the gates of the ears and be real men. Have character. Face the times we live in. A man rises from problems. A man solves problems. That's what he does as a man. Kubera ko abakobwa bacu basigaye biyambara amapantaro muzatize gabagaba amajipo ntitukimenya umugabo n'umugore ubungubu uko byarayoberanye. We don't know who the men are and the women are. You might as well lend your skirts to the men. Taha mu rugo ubwire umugabo bati ejo hari ijipo nateguye hariya sheri uzajyambare nje namba ipantaro yawe. Our sisters go home and tell your husband, I want to lend you my skirt. This is what you will wear tomorrow, or my dress, and then I'll put on your pants. None se ko ibikorwa bigaragara. Because actions show who the man is.